Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abfälschen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Fälscht ab. Fälschte ab. Hat abgefälscht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich fälsche ab. Du fälschst ab. Er fälscht ab. Wir fälschen ab. Ihr fälscht ab. Sie fälschen ab. Next up is the preterite. Ich fälschte ab. Du fälschtest ab. Er fälschte ab. Wir fälschten ab. Ihr fälschtet ab. Sie fälschten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgefälscht. Du hast abgefälscht. Er hat abgefälscht. Wir haben abgefälscht. Ihr habt abgefälscht. Sie haben abgefälscht. Next up is the subjunctive one. Ich fälsche ab. Du fälschest ab. Er fälsche ab. Wir fälschen ab. Ihr fälschet ab. Sie fälschen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich fälschte ab. Du fälschtest ab. Er fälschte ab. Wir fälschten ab. Ihr fälschtet ab. Sie fälschten ab. And finally, we'll cover the imperative. Fälsche ab du. Fälschen ab wir. Fälscht ab ihr. Fälschen ab sie. That was our today's learning video about the verb abfälschen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.